Hello, dear children. We have an English lesson. Let's start it. Our theme is home cooking, and we are continuing to talk about food. Тема сегодняшнего урока – домашняя еда. Мы продолжаем говорить о еде. Сегодня на уроке ты узнаешь название фруктов и овощей и научишься задавать вопросы и отвечать на них. Let's revise the words. Open your books on page 65. Look at exercise number 10. Let's read the words. Fruit and vegetables, bread, rice, potatoes, pasta, milk, cheese, yogurt, sweets and cakes, meat, fish, eggs, and you know all these words. Next exercise, it's a listening task. Look at exercise number 14 on page 80. You should circle the correct answer. Listen to the track carefully and choose the correct answer, please. Chips. 3. My favorite food is pasta. 4. My favorite food is burgers. 5. Let's check your task. The first answer is sandwiches. The second is chips. The third is pasta. And the fourth is burgers. I think you did the task correctly. And let's learn the new words. Today we are learning about fruit and vegetables. Fruit and vegetables. Look at the words. Listen to me, please. We are learning these words in the picture. Oranges, potatoes, bananas, apples, tomatoes, pears, strawberries, peppers. Let's talk about fruit. Listen carefully and then repeat, please. Oranges, oranges, апельсины. Bananas, bananas, бананы. Strawberries, strawberries, клубника. Pears, pears, груша. Apples, apples, яблоки. They are vegetables.
vegetables, овощи. Tomatoes, tomatoes, помидоры. Peppers, peppers, перцы. Potatoes, potatoes, картофель. Now you know fruit and vegetables. Let's make sentences with fruit and vegetables. Let's say I like and I don't like. Look at the pictures and make sentences. I like oranges. I like bananas. I like strawberries. I like apples. I like означает «мне нравится». Вот теперь скажем I don't like – «мне не нравится». I don't like pears. I don't like peppers. I don't like tomatoes. I don't like potatoes. And today we are learning the questions. Сегодня мы узнаем, как задать вопрос. Вопрос будет звучать Do you like? Вам нравится? Чтобы задать этот вопрос, после слов Do you like мы ставим существительное. Let's compare sentences. Давайте сравним. Positive and negative forms. Positive. В положительной форме мы говорим I like apples. Чтобы превратить его в вопрос, на первое место мы ставим слово do. Do you like apples? Тебе нравятся яблоки? На вопрос, который начинается с do, всегда даем ответ yes или no. Do you like apples? Yes, I do. Do you like apples? No, I don't. Yes означает да, no означает нет. Next sentences. I like oranges. Мне нравятся апельсины. Вопрос. Do you like oranges? Тебе нравятся апельсины? Ответ. Yes, I do. Да. I like peppers. Мне нравятся перцы. Вопросительная форма. Do you like peppers? Тебе нравятся перцы? Мы отвечаем нет. No, I don't. Чтобы составить вопрос, мы начинаем со слова do. И в ответе будет звучать это слово также. Yes, I do. Да. No, I don't. Нет. А теперь посмотрите на следующее предложение. I like potatoes. Мне нравится картошка. Превратите его в вопрос. Окей, yes. Вопрос будет звучать Do you like potatoes? И ответьте на последний вопрос. Do you like fruit? Вы можете ответить yes или no. And it's time for tasks. Теперь время для заданий. Look at the pictures and fill in the boxes. И напишите слова под картинками.
Make questions. Составить вопросы с данными предложениями. I like yogurt. I like sweets. I like pasta. I like vegetables. And write in your copybooks. И запишите их в тетрадь. And the last task, answer the questions. Последнее задание, ответьте на вопросы. Вы можете ответить да или нет. Сегодня мы с вами узнали новые слова по теме fruit and vegetables, а также научились составлять вопросы и отвечать на них. Посмотрите еще раз на правила и запомните его. The lesson is over. Goodbye.